This conference will now be recorded. సో ఫంక్షన్ యాక్చువల్గా ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే ఒక ఫంక్షన్ ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి దాన్ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి రీయూజ్ చేసుకోవడానికి ఫంక్షన్స్ వాడతాం. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఇక్కడ మనకి. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, రిట్రైవ్ ప్రోగ్రామ్ అని రాసిన ఇప్పుడు నేను. సో నేనేంది ఇదే ప్రోగ్రామ్ నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి రాస్తున్నా ఇక్కడ నేను. ఇది ఇంకో వేరే ఫంక్షన్, వేరే ఫైల్, ఇది వేరే స్క్రిప్ట్, ఇది వేరే ప్రోగ్రామ్ లో నేను మళ్ళీ నాకు ఇలాంటి మాడ్యూల్ అవసరం వచ్చింది. ఓకే, అప్పుడు నేను ఏం చేస్తా, ఇక్కడ కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకొని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా ప్రోగ్రామ్ కదా. అలా కాకుండా ఇదంతా ఏమైతే డూప్లికేట్ ప్రోగ్రామింగ్ అవుతుంది. మనకు ఆల్రెడీ ఒక మోడల్ రాసింది ఉంది ఆల్రెడీ ఇక్కడ. సో దాన్ని మళ్ళీ డూప్లికేట్ గా మళ్ళీ రాయడం ఎందుకు? అలా రాయకుండా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ పేరైతే ఏదైతుందో ఈ పేరుని, ఈ నేమ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ కెన్ బి ఇంపోర్టెడ్ హియర్. ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ ఫంక్షన్ మనం వాడుకుంటాం. ఓకే, అంటే మళ్ళీ ఇంకా ఎందుకు మళ్ళీ టైప్ చేసి అంత అట్లా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీయూజబిలిటీ. రీయూజబిలిటీ ఏంటంటే ఒక ఫంక్షన్ వాడుకొని ఒక్కసారి రాసి పెట్టేసుకుంటే ఆ ఫంక్షన్ నువ్వు ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు నీ ప్రోగ్రామ్ లో, వేరే స్క్రిప్ట్ లో కానీ వేరే దగ్గర కరెక్ట్ గా పాత్ స్పెసిఫై చేస్తే సరిపోతుంది అంతే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్. సో మోస్ట్లీ ఏ ఫంక్షన్ రాసినా, ఏ ప్రోగ్రామ్ రాసినా, ఏ స్క్రిప్ట్ రాసినా కూడా ఎవ్రీబడి యూస్ ఫంక్షన్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఇట్స్ రీయూజబుల్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. అండ్ మనం రాసినా కూడా వీ షుడ్ ఆల్వేస్ ట్రై టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఇట్స్. అలా రాస్తేనే మనకు కాంప్లికేషన్ అనేది అర్థమవుతుంది ఏంటి అనేది. నెక్స్ట్ దానికి కాంప్లికేషన్స్ అర్థమైంది అంటే సో మనకు అర్థమైపోతుంది ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తే ఎక్కడ ప్రాబ్లం అనేది. దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ రాసేటప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. సో చిన్నగా స్టార్ట్ చేద్దాం. అసలు ఫంక్షన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి అంటే దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు తెలిసిన ఫంక్షన్స్ ఏంటి? బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్. బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అంటే మనం చూసుకున్నాం అంటే ఈ ఓపెన్ బ్రాకెట్, ఈ క్లోజ్ బ్రాకెట్స్ ఉంటే ఇట్స్ జనరల్ వే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ జనరల్లీ. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ వి నో దీస్ 2 things, ప్రింట్ అండ్ ఇన్పుట్. సో ప్రింట్ ఈ మిడిల్ లో ఏదైతే వాల్యూ ఇస్తున్నావో ఆ వాల్యూ ఆటోమేటిక్ గా ప్రింట్ అయిపోతుంది. దాని యొక్క యూజబిలిటీ. అండ్ ఇన్పుట్, ఇక్కడైతే ఈ మిడిల్ లో ఏదైతే డేటా ఇస్తున్నావో ఆ డేటాని దాన్ని పట్టుకుని మనకు స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే ఇట్ ఆస్క్ ఫర్ ది ఇన్ డేటా. సో దీస్ ఆర్ ది నోన్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ ఫర్ పైథాన్. అండ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్, ఇప్పుడు మనం దీని గురించి మాట్లాడతాం. యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. సో దానికి రూల్స్ ఏంటి మరి అంటే ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం స్టార్టింగ్ అనేది. ఇదంతా చెప్పడానికంటే ముందుగా మనం డైరెక్ట్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళి చూసాం ఈ ఫంక్షన్ ఇదంతా చేసే పద్ధతి. Let's close some applications. Okay, fine. So let's start a small program. So x is equal to 1. I defined a simple variable here. Now I'm writing a function. Every function should start with a keyword called def. Def is an inbuilt keyword. Okay, it's a def, and whatever you write here, it's a function name. So my function name is something like that: sum, addition. Addition is my function name. It can be anything, you name it, whatever you want. And open bracket, close bracket, and call. This is the definition of the function. Should how you need to write it now. So this is definition. How do we define? Starting with the def keyword, it's a user defined name, any name, and that should be end with the open bracket, close bracket, and terminated by the colon. Now whatever you write here, it's a statement. It's called statement. Now what I'm doing is I want to add 2 numbers. Don't worry, I'll explain everything. Now c is equal
A plus B. What I'm doing here? So what I'm doing here? So this is addition. These are the variables. Just ignore this. These are the variables. Like what? How do we define x is equal to 1, y is equal to like this? This is a, this is b, two variables. So whatever the data inside in A, inside in B should be summed here, and that value should be assigned to C. It's a general. We know this. Now what I'm doing, return. Return is a new keyword for you. I will tell you what is that. So return is an inbuilt keyword. So whatever the function or a statement here, so C has some data now. So for example, if you take A is equal to 1, B is equal to 2, C is now 3. So C will be returned. Where to return? I will tell you. For example, this is a program, right? I am executing it. No output. Because function needs to be called. అంటే ఇది డిఫైన్ చేసినాం అంతే, బట్ ఏంటంటే నేను ఎక్కడ దీన్ని ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వు అని నేను ఎక్కడ చెప్పట్లే. ఐఎమ్ నాట్ nowhere I'm specifying that you need to execute this. Functions does not execute on its own. You have to call whenever you want. How to call? So just take this name, put here, open bracket, close bracket. So this function needs two parameters here. What are two parameters? So 1, 2. Okay, listen carefully. So this is a name. After the in bracket, what are the how many parameters are declared here? Two parameters. So that's why I'm giving the two values here. So this A1 will go to A, 2 will go to B. Okay, this is done. Now what happened? So A is 1, B is 2. Its addition completed. The value will be stored in C. C is written. Written nothing but this C value again will come to this place. Print. I am okay. Let's do like this. So what I'm doing here? So I am calling this function. This function carries a two values. This, so whenever I'm calling this, it will go to here. It assign 1 here, 2 here. It do some addition, return the value. So it return coming to here. Whatever the C value here, it will be assigned to here. So now our result is in X. X. Let's now execute it. Perfect. So answer is 3. So this is the, it's a module now. So now I want to add two numbers. So I don't need to change these two numbers again. If I am changing these numbers again, 3, 52, I'll execute it. So it's now, you can call it as a module. This module can be executed by passing the two parameters in this bracket. This is a module. Now, for example, I'm taking again subtraction. Again, I'm giving the two values here, A comma B. You can define anything. So C is equal to return. Before that, need to do something, right? C is equal A minus B and return. Return and values. Okay, now let's execute now. Only 55 because I didn't call this function. So function needs to be called whenever you want, wherever you want. So I define two functions. So first of all, now you can have question. So first I define this function, so it needs to be called first. It's not like that. Whenever you want, you can execute. So now I'll call first of all subtraction itself. Print subtraction.
y. Now addition, let's name it addition. So what happened now? It is sequential programming language, so it's come like this from top to bottom. It sees this. We define the subtraction, so it will go to this function if it is defined. So it is defined perfect. So it carries the two values. It do the sum operation. It return the value. This value it returns, so it comes to y. We are printing y. Now come to next step. Now we call the addition here. So the value will be in x. Execute. Subtraction 5, addition 50. So this is the one. This is a module kind of thing. It's a function. Okay. So now let's go to PPT. Did we miss any additional points? Every function starts with the keyword def, okay, and ends with the parameter this and colon. Done. That must be indent. Indent nothing but we see this, right? So this is, it's a block programming, it's an indentation, it's a blocking concept. So whatever if you follow these things, it will only comes under this block. So you start again this first. So this is not comes from this function. It's a new function. So only these two statements come under the block. Perfect. Now the first string in function called doc string. It's a short for the documentation of the function, which used to explain the brief what the function does. What is mean by? So we have a doc string. Doc string nothing but this is called docstring, and it's a, you can call it as a multi-line comment, right? So addition, you can write anything. So what do you mean by this? If anybody, you are the first person, you write this function, it's a big logic kind of thing. So next day I joined the same company, so there is a bug, I need to fix it. So if I open this program, I need to understand what this function all about it. So I'll write something here in triple quotes. So what happened here? It says, what about this function? Why are you writing this function? What inside this logic? So you can write any number of lines. So you can define. So the best programmer always write the comments. Each and every step they define the comments. What this step, what this step, they'll write each and everything. So if anytime the person who wrote the program, that particular program, even if the person try to read the program after 10 years, 5 years also, he can go through these lines and these comments, he can understand. No need to go for each logic, what happened here, what happened here kind of thing. So the always best programmer write the comments. You can write as many lines as you want to explain the things. Nobody asks you why you write those many lines. Otherwise, they'll appreciate you. So this is called doc string, documentation string. There is no difference in the output. It will not come under here. It is only for the readable purpose. That is called doc string. So the first string in the function called a doc string, and the return is a keyword which is optional, which is used to return the result to called function. This is optional. This is not mandatory. You can print the answer here also. There is no problem. Print C. But what happened? You didn't mention the return keyword here. So in the addition, it will not come to X, because if you return, it will return the value. The whatever the operation here, it returns here and it comes to X. Now we didn't return anything, so it will not come to X. It directly print there. So let's try. What's the answer? So subtraction is 5, addition is 55. We didn't write addition, so because the reason C here, addition none, because there is no value in X. That's why it is none. Okay. So return is optional, but it is always a standard process to use return. If you define a function, it's always better to use the return end of the line and send the data, whatever the result came here, you should send back to the function. So what happened? So wherever you want, you can use this module now. This output, this result.
and the always standard functional functions, you always minimize your printing statement in the module. Okay, should not use a print. It should only for the operation purpose. You can use your print, nobody ask you, nobody question you, it works as perfectly as it is. But by the standard way of programming like that, it's avoid to use a print statement in definitions any module. I will tell you and the consequences, how what is the problem in further sessions. Clear kada? Atla. So ఇది general way of defining the function. Now let's go to things. So function syntax, docstring, function should return expression. We did this. Function arguments, required argument. Now come to this. Let's see. So for now, time being, what I'm doing, I will remove this abstraction. Let's execute this only. So what we do, దీన్ని ఇంకా చిన్న రాద్దాం. ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే, it's like a mathematics, right? So you can remove this C. A plus B I removed. So in the place of C, I return this. Okay. It's now single step. This also, I will remove X. In the place of X, I'll add this. Now very little program. Execute. Addition 55. So this is, it's a flexibility. If you mention the print statement here, you cannot write the you cannot write kind of thing here. So this output you can use wherever you want, in wherever the print statement, wherever you want. So this is the best way to define programs. Now these things A, B are mandatory. Why mandatory? Because we are defined here. మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసినాం ఇక్కడ ఆల్రెడీ. ఇక్కడ 2 డిఫైన్ చేసినాం అంటే ఇక్కడ 2 పాస్ చేయాల్సిందే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I remove one. Let's see. Error. Why? Read error. Type error. Addition. This is the addition. Okay. Addition, missing one required positional argument B. Clear చెప్తుంది కదా, ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఈ వాల్యూ వెళ్ళి ఏలో స్టోర్ అవుతుంది. సో సెకండ్ వాల్యూ మిస్ అయింది. సెకండ్ వాల్యూ అనేది రిక్వైర్డ్. ఇట్స్ అ రిక్వైర్డ్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మ్యాండటరీ వేరియబుల్స్. ఇక్కడ A, B డిఫైన్ నాకు 2 ఉన్నాయి కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు, ఇట్స్ మ్యాండటరీ టు పాస్ ది 2 వేరియబుల్స్ ఆర్ two values. Either it may be string or it may be integer, doesn't matter. Okay, you have to pass 2 variables here from here. So inside, based on your operation, you can convert that to string, list, dictionary, whatever you want. But as per the definition, you have to send the 2 variables here. So that's the reason it is called as the mandatory fields. It's a mandatory. Okay. A can be a mandatory. That's it. Now, keyword arguments. Keyword arguments, what is meant by? So there are kind of, we have some flexibility. I'm going to all. So in further our practice sessions, you'll understand. So what happened now? So I define 6 here. Okay. I'm executing. All good. So what I'm doing here for a comfortability purpose, I'm printing the what is there in A, what is there in B. Okay. A is equal to A like use percentage, comma, B is equal percentage A, comma, B remove comma. ఇది క్లియర్ కదా? క్లియర్. పర్సంటేజ్ డి కూడా పెట్టుకోవచ్చు కదా, పర్సంటేజ్ డి అన్న పర్సంటేజ్ ఇక్కడ ప్రింట్ తర్వాత ఒక
So a is equal to 52, b is equal to 6. Now you understand. Now నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, what I'm expecting this, I don't want to follow the sequence. Okay, I don't want to follow the sequence. I need to mention here what should be a, what should be b. For example, in case of a minus b, so 46, it's fine. Now what if I give 6 here and 56 here, minus 15. So to avoid this confusion, what is a, what is b, I want to mention the data itself here. A is equal to 6, b is equal to 56. Otherwise, b is equal to 56, a is equal to 6. Why ఏదో ఈ పని చేయట్లేదు. ఆడ డబుల్ పెరాంథసిస్ వచ్చినట్టుంది. Perfect. Okay. So a is equal to 56, b is equal to 6. Now I'll replace this. b is equal to 56, a is equal to 6. a is equal to 6, b is equal to 6. వచ్చిందా? So now it's not following the sequence because నువ్వు స్ట్రిక్ట్ గా చెప్తున్నావు ఈ వాల్యూ షుడ్ బి b, this value should be a. You're telling strictly to this computer, this program, this should be like this. So when you define any variable like this, it does not follow the sequence. It follow the practical instructions here, whatever you mention. So if you don't mention this variable names, it follow the sequence. Understand? ఓకే. This is one way of defining. Now what is next? Start default arguments. So default arguments అంటే ఏంటంటే ఇదే ప్రోగ్రామ్ లో చూసాం. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, నాకు సమ్ టైమ్స్ 10 ఇచ్చిన, ఇది అగైన్ మళ్ళీ ప్లస్ చేద్దాం. నాకు ఏం కావాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ 10 ఇస్తే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 10 రావాలి. బి వాల్యూ నేను ఇస్తే తీసుకో, లేకపోతే 0 తీసుకో, లేకపోతే బి వాల్యూ 2 తీసుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? నేను బి వాల్యూ మెన్షన్ చేస్తే ఏ మెన్షన్ చేసినో వాట్ ఎవర్ ఐ మెన్షన్ దట్ షుడ్ బి గో టు బి. అదర్వైజ్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ మెన్షన్ ఎనీ వాల్యూ ఫర్ బి, దట్ షుడ్ బి బై డిఫాల్ట్ దట్ షుడ్ బి 2. దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఇక్కడే మెన్షన్ చేస్తాను అనమాట, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. So you know, right? So if I don't mention anything here, if I mention only simple one, this obviously go to first value. The next value will be this. Okay. So a is equal to 10, b is equal to 2. I don't mention here. Now I'll mention 67. 67. It ignored now because you mentioned. It is override. Understand? It's overwriting. మనకు తెలుసు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ x is equal to 5 ఇచ్చామనుకో, లాస్ట్ వాల్యూ ఏమో x వాల్యూ 5 ఉంది కాబట్టి 5 దిస్ ఆల్సో సేమ్. నేను ఏం మెన్షన్ చేయలేం కాబట్టి b వాల్యూ 2 అయింది. ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి ఈ 67 కాస్త ఓవర్ రైట్ అయిపోయి b లో 67 వచ్చేస్తుంది. ఇట్స్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ. ఇట్లానే దీన్ని కూడా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 7 ఇచ్చాం అనుకో, ఇప్పుడు నువ్వు ఏమి ఇచ్చినా ఇక్కడ ఐ మెన్షన్ 2 ఇయర్, 2 వాల్యూస్ ఇచ్చినాం కాబట్టి ఆబ్వియస్లీగా ఈ 2 వెళ్తాయి. నేను ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు. ఇప్పుడు ఏమొస్తే అవుట్పుట్ చెప్పు, ఏ వాల్యూ ఎంత, బి వాల్యూ ఎంత? ఏ వాల్యూ 67, బి వాల్యూ 2. పర్ఫెక్ట్. సో బికాస్ దిస్ ఫస్ట్ వాల్యూ గో టు ఏ, ఇది ఓవర్ రైట్ అవుతుంది a కి. ఇప్పుడు నేను బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెన్షన్ చేసిన ఇక్కడ, ఏ వాల్యూ 7, బి 67. ఇప్పుడు లెట్స్ సీ. సో b is equal to 67. You got it right? So this is how you define the variables. And do we have any other types? Variable length arguments. This is, let's see, మనం కొంచెం దీనిపైన ఎక్సర్సైజ్ చేసేసి అది చూద్దాం, మళ్ళీ మర్చిపోతాం. Now what I want to do is, okay, ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే, let's now b
Okay, this is our module, and what I'm doing, that's it, nothing here. I will rename this. Rename the. Okay, why should we waste time? Any name. Addition. Simply addition. Okay, I wrote here. So what this module do? So whatever the data you provide here, it addition here, and it will send result back to this module. Okay. Hmm. Now what happened? What I'm doing here? Test. Okay. Test. So import addition. ADDI TAN. Addition. So addition. What is the function name in addition? Addition is a program name here. Okay. Addition is Hmm. program name. Close. ఓకే, అడిషన్ ఈస్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్. నేను కన్వీనియన్స్ కోసం అని చెప్పేసి దీన్ని చేంజ్ చేస్తా. యాడ్ వాల్వ్. ఓకే, నీకు డిఫరెన్స్ అర్థం అవుతుంది. సో ఇట్స్ అ ప్రోగ్రామ్ నేమ్, ఇట్స్ అ ఫంక్షన్ నేమ్. నౌ కమ్ టు టెస్ట్. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ. అడిషన్ డాట్ వచ్చింది ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ నీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ అడుగుతుంది, ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది, ఇక్కడ A, B ఉందని చెప్పేసి. సో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ 2 వాల్యూస్ 3, 4. ఓకే, నువ్వు దీన్ని ప్రింట్ చేయాలి. ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో నేను ఏం చేసిన ఇప్పుడు, దిస్ అ ఫంక్షన్ నేమ్, బట్ యూ షుడ్ నాట్ యూస్ డాట్ py. ఇట్స్ ఓన్లీ నేమ్ వితౌట్ ఎక్స్టెన్షన్. ఇట్స్ అ డాట్ py, బట్ ఐ డిడెంట్ యూస్ py, జస్ట్ ఓన్లీ ఎక్స్టెన్షన్. సో దీని లోపల వాల్యూ, దీని డాట్ దిస్. సో అడిషన్ డాట్, ఇది ఫంక్షన్ నేమ్. ఫంక్షన్ నేమ్ లో ట్రూ వేరియబుల్స్ అవసరం దీనికి, కాబట్టి 2 వేరియబుల్స్ ఇచ్చిన ఇక్కడ. Now execute. 7. So what happened here? This function, it will go to this addition, it will apply this done this operation whatever you mentioned here, and send back the results and coming and printing the value. So next time, if in any program, if you need any addition, you don't need to do a plus b plus square and anything kind of thing. You just use this module. This is called library. It's a library. Okay, this is how you need to import and work on it. Next, now what I'm doing, I'm defining the another list, another function, same subtraction. Same A, B, colon, return A minus B, done. So what I'm writing here, tick tick tick, A should be big to avoid negative. For something, I wrote something. Okay, now come to our test. So this is same, its addition is same now. So we have 2 functions inside addition now. So what happened, addition dot, now you see 2 things. So a function కావాలో ఆ ఫంక్షన్ వాడుకుంటా ఇక్కడ. So it's not coming. Okay, fine. 4, 1. So print. This is how. And while importing, you can use like this.
input as A. So always you don't need to write the complete function name here. So you rename for temporary, you're changing this addition as A. So you can use only A. That's it. If it is a big program, right, or a big module name, you don't need to write all the time. You can use like this, as A. Now execute. It works. Just type A. A means now our module dot. Like these two are the additions. Okay. It tells you this is a function. This is coming from the addition. This is a subtraction value. It's coming from the addition. Addition nothing but our program name, script name. So this is a basic level how to use the function. Okay, what else? Now let's say something else. For example, I don't know, I have 10 numbers, sometimes I have 5 numbers, I have 6 numbers, but whatever the values I provide to this function, that needs to be addition. Got it right? So now this is static. It accepts the only 2 numbers, it reserves the 2 values. Now I want a dynamic addition library or module. So how to define it? So I don't know how many numbers currently I have. Current for now 2, next at 3, sometimes 10, sometimes 1 lakh. So irrespective of the number of arguments, accept any number of arguments and make addition, send back to me. So that's my requirement. Let's see how should I write it. So before that, we should understand how these things works. So star, see this, star argument nothing but it's accept the any value. It's become a list. I'll show directly. I'm removing it. I'm just printing now. Let's see what happens in star A. Okay, I'm going to this, making 1, 2, 3. Let's see what happens. 1, 2, 3. Okay, well, good. So you passed 3 variables, it's print the 3. Now you need to understand what is type of variable it is. Correct. Even I don't know what is this. Star A. So based on the type of data, you will perform the operation. Maybe if it is a list, a tuple, whatever it may be. Oops. Type A. It's a star line. About this. Tuple. So A indicates that complete data. It's a variable name. A is a variable name. So I gave variable. Okay, fine. So it's a variable. How to addition now? For I in. We need data, not variable. Stop. Print I. So it's still showing star. Now remove this. Let's see what happened. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. So now remove this because clumsiness. Now it's a variable name. Star nothing but it accept. Star nothing but anything accept. It stores everything into this variable. Okay. Stores everything into the variable. Now I'm executing it. 1, 2, 3, perfect. Now I need to addition of these things. My question is, I want to add back. How to add? Tell me logic. These 1, 2, 3s. For I. So you can use like this. So for now, temporary variable, I am making 0. Let's take real time variable. Sum is equal I plus sum.
So what happened? 1 first come here, it's a 1, it is 0. So 1 plus 0, same thing, 1. It coming here again 2. So we have 1 here. So next value I will 2. 2 plus 1. I told you, right? This flow coming from like this, left to right. So it keep on rotating our number of values here, and we need the final value. So where is the final value after this for loop? Return sum. So I'm returning the sum value. Okay. Now let's see what is the answer here. So I'm printing this. So I'm not touching this part. Okay. I'm just only using the sum. Spelling DURM. Sorry. Okay. So 1, 2, 3. Its answer is 6. So we use a star. Based on this, it calculated, return the value. So now it's dynamic. Let's go here. Let's test. So 6. Why 6 is? That's the reason in module we should not use any print statements. So this is all is 38. This is 41. So now I'll change to only 1. Let's see, any error? 32. We send only the 1. Correct? Because we don't have any a comma b, only single value. It only single 32. The answer is 32. This is as usual. So understand, right? It's a dynamic way of designing the library, designing the module. So now this is your module. If you want to any kind of operation, addition operation on n number of data, you will pause and get the results. So same thing here also, you can use the same thing. So this is one way of defining this. For example, now my requirement got changed. What is my requirement is that I may pass list also. Now what I'm currently passing is only variables. Correct, only variables, 1 or 2 or 3. Even if I pass list also, it should take the values from the list and should be print out. I mean, should be make this addition and should come out. That's the requirement. Now we'll go back to the program. We'll remove this for the time being. Okay, let's see whether it works or what is the output. Even I don't know. I'm passing a list. Okay, 1, 2, 3, 4, whatever. What happened? Can only concatenate the list, not integer to the list. So now we'll debug. What happened here? I am coming to this. Print A. Let's see what is there in A. A, it's a, what is this? It's a value. Yes, A. A is tuple. We know, right? This is tuple. Tuple. Before checked it, tuple. So this is one value, comma, empty. So in tuple we have one value. So Yes. we are coming here. It's A nothing but this value. It is I nothing but I means this list now. Correct? Now I plus sum. List plus 0. What happened? List. That's the wrong. Yeah. So this is what it's saying. Can only concatenate list to list. List to list, not integer. Adhamaitunda? Okay. We need another list to concatenate. అంత క్లియర్ ఉందన్నమాట ఆన్సర్ ఎర్రలో మనకి ఇక్కడ ఐ అనేది ఒక లిస్ట్, సమ్ అనేది ఒక ఇంటీజర్. లిస్ట్ ఇంటీజర్ అనేది అడిషన్ అనేది పాసిబుల్ కాదు. ఇట్ కెన్ బి కంపేర్డ్ ఓన్లీ లిస్ట్ టు లిస్ట్, నాట్ ఇంటీజర్. దట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ మెసేజ్.
అండర్స్టాండ్ రైట్? Okay. అది. సో దీనికోసం నువ్వేం చేయొచ్చు, యూ కెన్ డూ సమ్ అడిషనల్ వర్క్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఇట్స్ లిస్ట్, see what happens. So but for now time being, what I did, I suppressed the error, but that is not our results. Okay, what I did in like overaction thing kind of thing, I made this some integer to list. So now list and list plus list addition done, because since it's 0, but this is done. But my requirement is not like this. I want addition of all these things. Correct. Now Yes. it can be done two ways. The first, it's a low level programming. Low level programming, nothing but if you don't know anything about the other functionalities of the Python for now time being. Okay, what you do, so you know a is tuple. In the tuple we have the, this is list. నీకు చెప్తా, దానికంటే ముందు చిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఒకటి. టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ tuple, x of 0. What is the output? X of 0 is tuple 1, 2, 3, 4. List will get. Now this is list. Correct? What I am doing here? 0. Again gone. Why? Read it. Bounded local error. Local variable sum referred before assignment. So we are, what I'm doing here, I place sum. Where is sum? What is the value in sum? We didn't mention. Sum should be some value, right? It's 0. Now, oops, no output because mention print. Okay, and let's see, we will get the required answer. Perfect. 4, 3, 7, 9, 10. Done. So we achieved the answer finally. We did some magical inside this logic and we achieved it. Okay. Yeah. సో నీకు టాస్క్ ఏంటంటే, ఇలా కాకుండా ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని ఎలా రాయొచ్చు అనేది నీకు క్వశ్చన్. ఇప్పుడు డూ సమ్ స్విమ్మింగ్ వస్తుంది. అంటే మనకు ఆల్రెడీ పైథాన్ లో ఒక ఫీచర్ ఉందన్నమాట, లిస్టింగ్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, డిక్షనరీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ యూ మెన్షన్ ద డిక్షనరీ ఆల్సో, ఇట్ యాక్సెప్ట్ ద డిక్షనరీ అండ్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్. అంటే ఇలా లాజికల్ రాయొద్దు. ఓకే, ఇన్బిల్డ్ ప్రాసెస్ ఉంది మనకి. అట్లా ఈ డిక్షనరీ వచ్చినప్పుడు డిక్షనరీ తీసుకో, లిస్ట్ వచ్చినప్పుడు లిస్ట్ తీసుకో అని చెప్పడానికి ఒక వే ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది. సో అది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. డైరెక్ట్గా వస్తుంది నాకు తెలిసి, బట్ లెట్స్ సీ. అర్థమైందా? నేను రాయకుండా నాకు ఈ సమ్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ కావాలి, అది ఈరోజు క్వశ్చన్. సో పీపీటీ, వాట్ ఎల్స్ వి హావ్ ఇన్ పీపీటీ? పాస్ గురించి చెప్తాను. ఇంతకు ముందు చెప్పి మర్చిపోయినాక, అప్పుడు అంటే తర్వాత చెప్తాను. సో ఇది క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ నీకు సైట్ లో పెడతా. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ఎవ్రీథింగ్. సో 1 closing. So I'm not mentioning anything here. Okay, I'm just define a function, that's it. I am calling. Is it possible? Since because if you mention something here, there should be something under this. Start from this indentation. If nothing is there, it's an error. Indentation error. What is this asking is that
this line should be indented, should go like this. So for syntaxal purpose this is right, but this is not the way to define the function, because you're calling this, it's going this. Execute. What is the answer? Nothing. So this is not how. So in some cases you are designing one program. In the program you need 4 modules. One is A1, A2, A3, A4, but you don't want to write the code for A4 now. Okay, in the future you want to write it. In that case you need this key pass. So what happens is that it do nothing, but it don't throw any error. No, it do nothing. It just you wrote it and leave like that. అండర్స్టాండ్ అట్లా. సో నీకు 4 బిల్డింగ్స్ కట్టాలి. 4 బిల్డింగ్స్ కట్టినప్పుడు నువ్వు బిల్డింగ్ 1 నువ్వు పని చేస్తున్నావు, బిల్డింగ్ 2 మర్చిపోతావు అని చెప్పేసి నువ్వు ముందే రాసి పెట్టేసుకుంటున్నావు అక్కడ. కానీ అక్కడ మామూలుగా ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసేస్తే ఎర్రర్ ఇస్తుంది నీకు అది. ఎందుకంటే నువ్వు ఏదో ఒకటి యూ హ్యావ్ టు రైట్ సంథింగ్ ఇన్ ఇట్. సో ఏం రాసినా కూడా ప్రాబ్లమే అక్కడ. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే పాస్ వాడతాం. పాస్ అని ఏం చేస్తుంటే ఇట్ డూ నథింగ్, అలా టెంపరీ అక్కడ పెడతాం అన్నట్టు. క్యూ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడ కాల్ చేసినాం, ఇక్కడికి వచ్చింది, పాస్ అన్నది, జస్ట్ దట్ పాస్. ఏమైనా ఆన్సర్ అన్నట్టు పాస్ అంటే ఏంది, నేను ఏం చెప్పాను, నువ్వు నెక్స్ట్ వెళ్ళిపో అన్నట్టు, అంతే కదా. సో జనరల్ లైక్ ఇంగ్లీష్ కీవర్డ్, దిస్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ పాస్. పాస్ అనేది మన ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ లో వాడతాం జనరల్ గా. ఏం చెయ్యకు, నీకు ఏమైనా ఫ్యూచర్ నీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా నీకు అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాజిక్ యూ కెన్ యూస్ పాస్ యాజ్ డిఫైన్ డిజైన్. ఇది పాస్ సింటాక్స్. ఇంకేమున్నాయి? అనానిమస్ ఫంక్షన్స్ వద్దులేదు, రేపు చెప్తాం, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. సో ఈ రోజుకి ఇంత ఏం లేదు ప్రోగ్రామ్, సింపుల్ ఫస్ట్ డే కాబట్టి దీనికి. సో నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను, దీనిపైన ఒక 4-5 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను, మెయిల్ చేస్తా, దానిపైన చేసుకొని రేపు మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం దీనిపైన. అంతే అన్న. ఇంకా కొన్ని లూప్స్ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ అన్న. లూప్స్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాయి, ఫర్ లూప్ అండ్ వైల్ లూప్ మీద. అంటే నేను సాల్వ్ చేస్తా అవి క్వశ్చన్స్ ఇస్తే ఈ వీకెండ్ అట్లా పంపిస్తా. రేపు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, నాట్ షూర్, నాకు వర్క్ ఉంది, నేను నీకు మెసేజ్ చేస్తా, సరేనా? నాకు మెసేజ్ చేసి అన్న. కానీ నువ్వు ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు ఫ్రేమ్ చేయు వైల్ లూప్ ఇంకా ఫర్ లూప్ మీద ఒక 10 పంపనా, అట్లా 10-15 ఈ వీకెండ్ లో సాల్వ్ చేస్తా. కొన్ని లూప్స్ అనేటి ఇటరేషన్స్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ నేను ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడుగుతాను. ఇదంతా రన్ అయ్యేది లూప్స్ పైన, ఫంక్షన్స్ పైన, అంతే పైథాన్ అంతా. ఇవి అది అర్థమైంది. ఇటరేషన్స్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాయి.